ఢిల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ లో ప్రొఫెసర్ ఆర్థిక శాస్త్ర విభాగాధిపతిగా పనిచేసిన పద్మశ్రీ కొసరాజు లీలాకృష్ణ భారతదేశంలోని అత్యంత విశిష్ట ఆర్థికవేత్తల్లో ఒకరు. బోధన పరిశోధనల్లో ఢిల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ లో 6 దశాబ్దాల విశిష్ట సేవలందించిన ఆయన విద్యార్థి సమాజంలో అపార గౌరవ అభిమానాలు పొందారు. కేఎల్ కృష్ణ విశ్వవ్యాప్తంగా కేఎల్గా గుర్తింపు పొందిన గొప్ప ఉపాధ్యాయుడు. అనువర్తిగా ఎకనామెట్రిక్స్ మరియు పారిశ్రామిక ఆర్థిక శాస్త్రాల్లో ఆయన ఉపన్యాసాలు నిజంగా అద్భుతమైనవి. కేఎల్కి ఒక చిన్న కాగితం ముక్క లేకుండా తరగతి గది లోపలికి వెళ్లి విద్యార్థులకు ఎలాంటి డౌట్లు లేకుండా పాఠ్యాంశాలు బోధించేవారని ఆయన శిష్యులు చెప్తారు. బ్లాక్ బోర్డును వరుస సమీకరణాలతో నింపేవారని, తరగతి ముగిసే ముందు 1 లేదా 2 నిమిషాలు ఆయన ఉపన్యాసం కోసం ప్లాన్ చేసిన దాన్ని ఖచ్చితంగా పూర్తి చేసేవారంట. 2020లో ఢిల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ నుంచి పూర్తిగా రిటైర్ అయిన ఆ విశిష్ట వ్యక్తి ఈ వయసులోనూ ఖాళీగా ఉండడం ఇష్టం లేక అర్బనైజేషన్ పై తన అమూల్యమైన అభిప్రాయాలు వెల్లడిస్తున్నారు. ఢిల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ లో అమర్త్య సేన్, మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ వంటి ఆర్థిక రంగ మేధావులు, కేఎల్కే జూనియర్లు, కృష్ణా జిల్లా పొంగుటూరులో 1935లో జన్మించిన కొసరాజు లీలాకృష్ణ గారు హై స్కూల్ చదువు గుడివాడలో సాగింది. ఏలూరులో ఇంటర్, విజయవాడ ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో డిగ్రీ పూర్తి చేసిన ఆయన ఉన్నత విద్యాభ్యాసం నార్త్ ఇండియా విదేశాల్లో సాగింది. ప్రస్తుతం ఆయన హైదరాబాద్ లోని సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ CESS కు చైర్మన్ గా మరియు ఢిల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ లోని సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్స్ లో హనీ రీసెర్చ్ అడ్వైజర్ గా ఉన్నారు. ప్రొఫెసర్ కృష్ణ ఆర్థిక శాస్త్రంలోని దాదాపు అన్ని ముఖ్యమైన శాఖలను కవర్ చేస్తూ 40కి పైగా PhD మరియు MPhil డిసర్టేషన్లను విజయవంతంగా పూర్తి చేయడాన్ని పర్యవేక్షించారు. ఇక 2025లో పద్మశ్రీ అవార్డును అందుకున్న కేఎల్ కృష్ణ ఎకనామెట్రిక్స్ మరియు పారిశ్రామిక ఆర్థిక శాస్త్రంలో అసాధారణ బోధనలకు ప్రసిద్ధి చెందారు. కృష్ణ బోధనా ప్రతిభ మరియు భారతీయ డేటా సెట్లతో వ్యవహరించడంలో ఆయన చేసిన కృషి ఆయన్ని విద్యార్థులు మరియు సహోద్యోగులకు మార్గదర్శిగా మార్చాయి. Over to you, sir. We are indeed privileged with your presence. Thank you so much for sparing your valuable time. Sir, please tell us about your birthplace, మీ జన్మస్థలం, మీ hometown, మీ స్కూల్, కాలేజ్, యువర్ ఎడ్యుకేషన్. అలాగే ఇందాక నేను ప్రేక్షకులు ఉద్దేశించి చెప్పినట్టుగా మీ అనుభవాలు, ఎవరైతే మిమ్మల్ని జీవితంలో ఎక్కువ ప్రభావితం చేశారో వారి గురించి ఇలాంటి విషయాలు మీరు ప్రస్తావిస్తే బాగుంటుంది. ప్లీజ్ సార్. నేను 1935లో ఉంగుటూరు గ్రామంలో పుట్టాను. అక్కడ 5 ఏళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళాను. 9వ సంవత్సరంలో నాకు 9 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు గుడివాడ హై స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యాను. గుడివాడ హై స్కూల్లో 5 ఏళ్ళు చదివాను. అది అయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ ఏలూరులో కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ చేశాను. దాని తర్వాత విజయవాడలో SRR అండ్ CVR కాలేజీలో BA మ్యాథమెటిక్స్ చేశాను. ఆ తర్వాత MSc స్టాటిస్టిక్స్ కేరళ యూనివర్సిటీలో చదివాను 2 years. కేరళ యూనివర్సిటీ స్టాటిస్టిక్స్ బాగుండేటప్పుడు అది అయిన తర్వాత ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కలకట్టా వెళ్ళాను. కలకట్టాలో CR రావు, ఆయన వెరీ వెల్ నోన్ స్టాటిస్టిషియన్. ఆయన 2 years ఆయన స్టూడెంట్గా ఉన్నాను. అది అయిన తర్వాత ఉద్యోగం కోసం ఢిల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో 1958లో ఢిల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో జాయిన్ అయ్యాను. అది నా టీచింగ్ కెరియర్ బిగిన్ అయింది 1958లో. 58 నుంచి 2000 వరకు ఢిల్లీ స్కూల్లో టీచ్ చేశాను. 4 ఏళ్ళు మాత్రం షికాగో వెళ్ళి నా PhD చేశాను. అంతవరకు నా ఎకనామిక్స్ అంత తెలియదు. PhD అంతా కూడా షికాగోలో నేర్చుకున్నాను. షికాగోలో నా థీసిస్ ప్రొడక్టివిటీ మీద చేశాను. అది వెరీ వెల్ నోన్ ప్రొడక్టివిటీ ఎక్స్పర్ట్ జీక్లికర్స్ అని ఆయన దగ్గర చేశాను. అది అయిన తర్వాత ఢిల్లీ స్కూల్కి తిరిగి వచ్చాను 1967లో. నేను వచ్చేసరికి ఢిల్లీ స్కూల్ మారిపోయింది. అది అమర్త్య సేన్, సుఖబా చక్రవర్తి, తర్వాత అయిన తర్వాత మన్మోహన్ సింగ్ వాళ్ళంతా జాయిన్ అయ్యారు. వాళ్ళంతా నాకు కెరియర్లో జూనియర్స్ ఇనేవే. తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కువ లేరు. నేను 1970 ఆ ప్రాంతంలో అమర్త్య సేన్, మన్మోహన్ సింగ్,
వాళ్ళు ఢిల్లీ స్కూల్ నుంచి వెళ్ళిపోయారు. నేను మాత్రం 2000 వరకు అక్కడే ఉన్నాను. నేను చాలామంది స్టూడెంట్స్కి రీసెర్చ్లో గైడెన్స్ ఇచ్చాను. చాలా చాలా పెద్ద అది 50 మంది వరకు నా దగ్గర ఎంఫిల్ పిహెచ్డీ చేశారు రీసెర్చ్. అది అయిన తర్వాత నేను 2000లో రిటైర్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ స్టూడెంట్స్ అంతా కలిసి పెద్ద సమావేశం ఏర్పరిచారు. మూడు రోజుల సమావేశం. అది ఇంటర్నేషనల్ అంతర్జాతీయ సమావేశం. అక్కడ చాలా పేపర్లు పబ్లిష్ చేశారు. అవన్నీ కూడా ఇండస్ట్రియల్ ఎకనామిక్స్ మీద, నా ఫీల్డ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎకనామిక్స్, క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్స్, అందుకని దాని మీద పెద్ద వాల్యూమ్ తీసుకొచ్చింది నా స్టూడెంట్స్. సురేష్ టెండూల్కర్ అని ఆయన తెలిసిన పావర్టీ మీద పనిచేశాడు. ఆయన పావర్టీ కమిటీకి చైర్మన్. ఆయన డికే దాస్, అరూప్ మిత్రా, నారాయణన్, ఈ 4 కలిసి ఈ వాల్యూమ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆర్గనైజ్ చేశారు. ఆ కాన్ఫరెన్స్లో చాలామంది చెప్పాను కదా, చాలామంది వచ్చారు. పేపర్లు ఆ పేపర్ని కూడా పెద్ద వాల్యూమ్గా వచ్చింది. ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్, క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్స్, దట్ ఈస్ ది థీమ్ ఆఫ్ ది కాన్ఫరెన్స్. అక్కడ కంటిన్యూ అయితే 2000 అయిన తర్వాత కూడా రిటైర్ అయిపోయాను. తర్వాత ఇక్కడ రిటైర్ అయిన తర్వాత 2000 తర్వాత నేను సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ చైర్మన్గా నన్ను అపాయింట్ చేశారు. అక్కడ 6 ఏళ్ళు ఉన్నాను. అది అయిన తర్వాత వెంటనే మెడ్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ స్టడీస్లో 7 ఏళ్ళు దాని చైర్మన్గా ఉన్నాను. మొత్తం 13 ఏళ్ళు ఈ 2 ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్నాను. చాలా రీసెర్చ్ నేను చేయలేదు కాదు, కానీ చాలామంది రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళని ప్రోత్సహించి వాళ్ళకి సరైన ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కలిపాను. 2020లో పూర్తిగా రిటైర్ అయిపోయాను. ఇప్పుడు బెంగళూరులో ఉంటున్నాను. ఓకే సార్, రైట్. ఇప్పుడు నేను ఖాళీగా ఉండలేను, ఎప్పుడు చదువుతూ ఉంటాను. అర్బనైజేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఇండియాకి. దాని మీద పేపర్ రాస్తాను. పేపర్ ఒక డ్రాఫ్ట్ అయిపోయింది, కానీ దానికి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండాలని ఇక్కడ 4 రోజులు సెస్లో లైబ్రరీలో పనిచేస్తున్నారు. అది నా బ్యాక్గ్రౌండ్. Research students also. Research students, I think that is very more important. Yeah. Because others did not concentrate on that aspect. I think whereas I concentrated on the స్టూడెంట్స్కి హెల్ప్ చేద్దామని. వండర్ఫుల్. అది. సో మీ దాదాపు 60 సంవత్సరాలు ఢిల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్కి మీరు జీవితాన్ని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అంకితం చేశారు. యువర్ సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్. అండ్ మీరు ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్ని మీరు గ్రూమ్ చేశారు. సో there is one student of yours, just for example, Mr. ఓంకార్ గోస్వామి. ఆయన మీ గురించి ఏమి ప్రస్తావించారో చెప్పడానికి నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నాకు. ఎందుకంటే ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఆల్ అవర్ లిసనర్స్, ప్రణబ్ బర్దాన్ అండ్ మోంటెక్ సింగ్ అహలూవాలియా. మోంటెక్ సింగ్ అహలూవాలియా నా స్టూడెంట్ కాదు, ఆయన వైఫ్ నా స్టూడెంట్. ఓ ఐ సీ. ఐషర్ అహలూవాలియా was a kind of a student of mine in industrialization, industrial economics. Yeah. They're all wonderful and great people who have done human service to our nation. So, would you like to say a few things which you really admire? Of course, each person has got a lot of things to say about. But can you say 1 or 2 things which particularly kind of attracted you and motivated you? Let's start with Amartya Sen ji. I mean, I'm asking you to highlight a few things about Amartya Sen ji as you know him. Yeah. Amartya Sen, inclusive growth with an emphasis. Writing emphasis on inclusive growth. Yeah. So he wants the uplift of the downtrodden. I think weaker sections should be encouraged. That is his major contribution, idea. Of course, in this, another colleague in Delhi school, John Drez, he was also in Delhi school. They brought out a book on India in 2013. Okay. I think that is it is called India Uncertain Glory. Oh. That is the title of the book.
So they don't give full credit to what has been achieved by the reforms because the downtrodden people have not been adequately taken care of. Okay. Yeah, that is, therefore, from that point of view, I think urbanization, migration of people from rural areas to urban areas, and my industrial development, urbanization, I am therefore now working on that aspect. Yeah. So you're working on. So you're working on urbanization. Urbanization. I'm told. Yeah. So hopefully we'll get to see that paper on urbanization very soon from you. Very soon, I think I have already prepared one draft. Yeah. I am really, it is in honor of a volume, in honor of Professor C.H. Hanumanth Rao. He was also a Delhi school student, but senior to me by a few years in Delhi school. He was doing his PhD. I was teaching at that time. He was also a chairman of CES. I think this is the man, Hanumanth Rao. The left side. Okay. He's the man, I think, I am writing in honor of him a paper on urbanization. Okay, He is, of course, agricultural economist. Right. He very Yes. well-known agricultural economist. Yeah. My understanding is that poverty elevation, చాలా వరకు poverty in absolute terms తగ్గింది ఇండియాలో. Yeah. కానీ the inequities still remain, which I suppose you are trying to mitigate. Yeah. That's nice, sir. And would you also like to say about maybe about Dr. C.R. Rao garu? No, C.R. Rao was my teacher in ISI, Calcutta. I think he is now he passed away at the age of 102. Yes. And I have taken much interest in the Econometric Society of India. It is called the Indian Econometric Society, TICE. Right. So they have established an award to commemorate his centenary. Okay, sir. And that award, first one went to Jagadish Bhagwati and C. Rangarajan. Now the next one has gone to Pranab Bardhan. Okay. Pranab Bardhan, of course, is so that award. I will go to Calcutta to confer this award on him. I think you were mentioning about Pranab Bardhanji. You would like to say something about Pranab Garu's achievements and. No, he has done so much work on political economy of development. He has compared India and China. So very well-known papers. So he is still very active. Of course, he was teaching in Delhi school for a few years, but I have known him for I think a long time. And Right, sir. So it was wonderful to hear you taking the names of great stalwarts just now who have contributed to economy. So ఈ క్లెమ్స్ ప్రాజెక్ట్ గురించి కొంచెం మాకు ప్రస్తావిస్తే బాగుంటుందని. Production function is a very important concept to the economics law. When you study production, production function law, capital and labor only they used to use, whereas energy, materials and services are also important. The Professor Jorgensen of Harvard University in 2010, he introduced the notion of KLEMS, capital, labor, energy, materials and services, and he started a world KLEMS project, and he wanted India to participate in that. And when he came to Delhi and requested Ikrier and Ishar Ahluwalia to represent India and the KLEMS project. That is how I began my work on KLEMS. So I have continued that work till 2022 with financial aid from RBI, and produced a very important report, India Productivity Report 2022. I think I must also mention I had the benefit of assistance and help from my former students, B. Golder, D.K. Das, Suresh Agarwal, Sadat Arup Mitra, Pilu Das, Abdulaziz Erumban. Wow. For 5 of us worked on this project from 2009 to 2022 and produced a report and submitted it to RBI.
Now, because of this data set is very important, RBI has taken over. I said I cannot continue given my age. Now RBI is constructing these KLEMS data sets every year. And these data sets are being used extensively in India and abroad. That is the basis. It's a kind of a continuation on data sets. Sir, as chairman of the Standing Committee of Industrial Statistical Data, kindly share some thoughts on that. Yeah, I think in India, industrial statistics data is collected through what is called annual survey of industries. It is an annual survey. So I was asked to chair the session, chair the committee, which makes recommendations for the data collection, what data should be collected and so on. That was the purpose of this committee. I was chairman, I think, for more than 5 years of this committee. Yeah, we did very good work, and I think you see, industry is very important in the Indian context. India is not doing very well in terms of industrial growth. Of course, it's not the part of the data, but I think it is our choice of techniques and so on. Sir, all of us are looking forward to make our Bharat Desham as Vigisit Bharat 2047 kalla. So that calls for making our country a self-reliant Bharat. So ఈ దిశగా మనము సరైన దిశలో మూవ్ అవుతున్నామా, ఇంకా మనము చేయాల్సిన ఎక్కువగా మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన విషయాలు ఏమిటి? We want to realize our ambition of becoming a Viksit Bharat by 2047. And as Niti Aayog, for example, says you should achieve a growth rate of about 7.8% average growth rate and a per capita income of about $15,000 and all. So that apart, my understanding is that when you say Viksit Bharat, it's about all-round development, socially, economically, and I would even say environmental sustainability also. So, what are your views on that, sir? No, I think as I mentioned, industrial growth is very important for overall growth, and also very important from the point of employment, because from that point of view, I think we should emphasize industrial growth, industrial transformation. Another student of mine, Nagesh Kumar, he is now the director of Institute for Study of Industrial Development in Delhi. He has started a series of conferences every year on industrial transformation of India. So I had the benefit of attending these conferences, and also Nagesh Kumar has taken the initiative to establish the Industrial Development Association. Industrial Development Research Association, IDRA it is called. It is, I think, it is now located in ISID in Delhi, with Deepak Nair as the chairman, first chairman. So I think industry is extremely important for India from the point of employment and overall advancement. Yes. I think we were discussing some time back about in the matter of governance and administration. I think you have some thoughts on how to improve our village economy and also focus on maybe the 2-tier, 3-tier towns. You were discussing about how the more powers are to be given to the mayor. కొన్ని విషయాలు మీరు ఇందాక ప్రస్తావించారు when we were before coming here. So on that aspect, governance. I think it is in that context I got interested in urbanization, and I have written a paper on urbanization in India, and also there how the cities are growing, what are the conditions in the cities, living conditions, services in the cities and so on.
My paper covers all these aspects. The starting point of my paper is a report of the Ministry of Industrial Development. The committee was chaired by Isha Ahluwalia. And she, in 2011, when she completed the report, she gave me a copy, and from that time onwards I have been working on urbanization. That's a very important aspect. I think I will, so both industrial development and urbanization, these should go together from the point of view of achieving the Viksit Bharat. Wonderful, sir, wonderful. 2004. So I think many of us will look forward for that paper on urbanization to come, and it will definitely play I believe a crucial role. In fact, I am here for 4 days, Right. trying to complete that paper using the library. Where I live in Bangalore, I don't have these facilities. Here I am utilizing the facilities of CES to complete the paper. Thank you so much once again, sir. Thank you. Well.